Good evening to all. So everyone, welcome to OpenShift training. Okay, Red Hat OpenShift training. So Red Hat OpenShift training. Okay, so in this training we are going to discuss about it's a foundation training, 2 days foundation training. So in this foundation training, we'll be learning about OpenShift. Okay, we'll discuss more about OpenShift and we'll be doing a small project. Okay, we'll be discussing about what problem your OpenShift solves, and we'll be doing hands-on project, real-time project, so that you can showcase in your interview time. Okay, so that you can showcase that you have some good knowledge on OpenShift. Okay, fine. So I think so it's one of the most important tool. Why? Because every industry, like fintech industry or any kind of industries, okay, domains, they started banking sectors, etc. Okay, they are started using OpenShift. Okay, so what we are going to do is we'll be start from scratch, like what problem your OpenShift solves. Okay, and other than this start na. Okay, so let's discuss about OpenShift. Okay, so before understanding OpenShift, okay, நம்ம OpenShift வந்து பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி let's discuss about Kubernetes. Why? Because OpenShift is built uh, top of Kubernetes. Okay, OpenShift is built top of Kubernetes. So those who attend my Kubernetes training, you know about Kubernetes, what problem your Kubernetes solves. Right? Those who attend my Kubernetes training, you know, like what problem your Kubernetes solves. Okay, so let's discuss about a small use case about Kubernetes, like what problem your Kubernetes solve, and what are the drawbacks in Kubernetes, so that we can use OpenShift instead of using vanilla Kubernetes. Clear? Okay, let's start it. Okay, normally when the pathing normally what our IT companies do? Normally your IT companies will be developing their application. Am I right? Okay, so yeah. So normal IT companies will developing their application. Okay, so on the application, what will be doing nowadays, we are deploying that application. Okay, in your production. Okay, அப்ப deploy பண்ணும்போது what you are doing, உங்களோட application image convert பண்றீங்க. You are converting your application into image. Okay, maybe it's a Docker image. We are converting into Docker image. Okay, so what we are doing, so அப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து பில்ட் பண்ற எல்லா அப்ளிகேஷனையும் நம்ம என்ன பண்றோம், we are converting Docker image. Why we are converting every application into Docker image? அப்புறம் அந்த இமேஜை தான் நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல டெப்ளாய் பண்றோம். ரைட்? ஸோ those who are working in IT companies, you know, இன்னைக்கு எல்லா அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷன் எல்லாமே we are converting into Docker image. Why we are converting into Docker image? Anyone? So what problem it solves? Okay, let's see about this. Okay, lightweight. Okay, what about others? Okay, let's discuss. So normally உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம application வந்து develop பண்றோம். Okay, yeah, all dependencies in Docker. Yes, good, that's good. So so what is the purpose of Docker image? இப்போ உங்க application வந்து இருக்கு. Okay, உங்க application வந்து நீங்க run பண்ணணும். Okay, if you want to run in any environment, it can be a production environment, or it can be a development environment, or it can be a test environment. In any environment, if you want to run your application, what are the prerequisites? Let's take your dev environment. Okay, let's take your dev environment. So in your dev environment, either it is easy to directly run your application, or application அப்படியே develop பண்ணி அப்படியே run பண்ணிடலாமா? Okay, உங்க developer வந்து உங்க application develop பண்றார், is developing his laptop. Okay, அப்ப டெவலப் பண்ணும்போது அந்த டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷனை டைரக்டா நம்ம டெவலப்பர் லேப்டாப்ல இருந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி we can be able to run that application. We can able to run. It's not yeah, it's good actually. Fraction of seconds we can launch OS. That's one of the reason. Portability. Yes, you're right, Albalgan. So அந்த பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷன் அப்படியே நம்ம என்விரான்மெண்ட்ல ரன் பண்ண முடியாது. அப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு we have to set some environment. Okay, in the serverல, okay, in the development serverல, okay, in the development server, let's consider this is a development server. So in the development server, we have to set up the environment. What is environment?
அப்போ இந்த டெவலப்மெண்ட் சர்வரில் we have to set up the environment, okay, to run this application. அப்போ environment என்ன, ஒரு application run பண்ணோம் அப்படின்னா you need a OS. Am I right? You need a OS. Am I right? You need a OS. அப்போ ஒரு OS இருந்தால் தான், OSங்கிற ப்ரோக்ராம் இருந்தால் தான் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண முடியும். அப்போ that is enough. Whether your OS is enough to run your application, no. For example, in the application, if I developed using this application is developed using some Python language, okay, Python Flask, I used to develop this application. அப்போ Python programming use பண்ணி Flask Python library, Flask Python framework or library, I used this one. Okay, I used this tech to develop this application. அப்போ இந்த tech stack like your Python Flask இதெல்லாம் நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணாதான் உங்க அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண முடியும். அப்போ ஒரு பைத்தானோ ஃபிளாஸ்கோ நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணல அப்படின்னா உங்க அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா டெவலப்பர் அவர் லேப்டாப்ல டெவலப் பண்ணும்போது பைத்தான் ஃபிளாஸ்க்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணி டாப் ஆஃப் திஸ் ஒன்லி வில் பி டெவலப்பிங் திஸ் அப்ளிகேஷன். அப்போ உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கும் யூ நீட் திஸ் ஒன். அப்போ இங்க ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்னன்னு அப்படின்னா இதெல்லாம் டிபெண்டன்சிஸ் சொல்லுவாங்க. Okay, it's called as dependencies. Top of this, they'll be running your application. That means your code. Okay, your app means your app code. Clear? So what is the problem is, okay, they'll be using some particular Python version. They'll be using particular Python version. Like let's consider V1 and Flask V1. Okay, version 1. That means version 1. For example, I'm telling. Okay, but it's not accurate. Just example for one. Now, what is the problem is, if a development, okay, while your developer developing this application, he used Python version 1 and Flask version 1. But in the development server set பண்ணும்போது Python 2, okay, version 2 configure பண்ணிட்டாங்க, Flask 2 configure பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா whether your application will be running smoothly, run ஆகும், compatibility issue வருமா, whether the compatibility issue will come or no, okay, whether it will run, no, sure, damn sure it will not run. Clear? அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து when comes to testing server, okay, test environment, அப்போ அங்கேயும் இதே இஷ்யூ வருமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெவலப்மெண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, சரி ஓகே, டெவலப்மெண்ட் சர்வர் வந்து டெவலப்மெண்ட் டீம் வந்து டெவலப்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி ஓகே வாட் தே டன், ஓகே என்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன எங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பராக ரன் ஆக மாட்டேது, டெவ் என்வரான்மெண்ட்ல அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பராக ரன் ஆக மாட்டேது, உங்கள் இதில் என்ன யூஸ் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க ஐ யூஸ்டு வெர்ஷன் 1. ஸோ அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இதை வெர்ஷன் 1 மாற்றிடுவாங்க. குட் குட். சி இங்கே வந்து நான் பைத்தான் ஃபிளாஸ்க் தான் கொடுத்துருக்கேன், பட் ரியல் டைமில் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, நிறைய டிபெண்டன்சிஸ், நாட் ஒன்லி பைத்தான் ஃபிளாஸ்க், they will be using lot of dependencies, PyTest, டெஸ்ட் பண்ணுறது PyTest, எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா, they will be using lot of libraries. அப்போ அதே மாதிரி when comes to test environment, ஓகே, டெஸ்டிங் டீம் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ணணும். அப்போ டெஸ்டிங் டீம் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த அப்ளிகேஷன் கான்ஃபிகர் பண்ணாதான், if we configure that application only we can test that application. அப்ளிகேஷனை கான்ஃபிகர் பண்ணாமே நம்மளால டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. கரெக்டாக அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணணும். ஒன்ஸ் அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த அப்ளிகேஷன் லாகின் பண்ணி வில் பி டெஸ்டிங் வெதர் we able to log in or whether we able to log out, என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்போ இங்கேயும் நம்ம கோடை ரன் பண்ணணும் இன் டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட் ஆல்சோ. அப்போ அங்கேயும் கரெக்டான வேர்ஷன்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், கரெக்டான டிபெண்டன்சி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், உங்கள் ஆப் ப்ராப்பராக ரன் ஆகும். அப்போது when comes to ஆப்ரேஷன் இது ஒரு ஹெட்டேக்கா, கரெக்டான டிபெண்டன்சிஸ் ப்ராப்பராக நம்ம ஆப்பை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணி ரன் பண்ணுறது இது ஒரு ஹெட்டேக் ஆர் நாட்? ரைட், ப்ராப்பர் டிபெண்டன்சிஸ் we have to configure, ப்ராப்பர் வெர்ஷன் அண்ட் ப்ராப்பர் you have to configure your code. ஸோ இந்த ஹெட்டேக் வந்து உங்கள் ஆப்ரேஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம். ஏன்னா மோஸ்ட்டாக சொல்லுவாங்க டெஸ்டிங்கில் எனக்கு அப்ளிகேஷன் ரன் ஆக மாட்டேது, ப்ரொடக்ஷனில் ரன் ஆகல அப்படின்னா ப்ராப்ளம். ப்ரொடக்ஷனில் ரன் ஆகலன்னா அப்போ உங்கள் யூசர்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு தான் வாட் தே டன், ஓகே, they started to build Docker image. ஒரு அப்ளிகேஷன், எவ்ரி அப்ளிகேஷன் இஸ் பில்ட் இன்டு டாக்கர் இமேஜ். உங்கள் அப்ளிகேஷனை டாக்கர் இமேஜாக பில்ட் பண்ணாங்க. அப்போ எப்படி டாக்கர் இமேஜாக பில்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா வாட் வில் டூ, வில் பி ரைட்டிங் அ டாக்கர் ஃபைல். ஓகே, ஒரு டாக்கர் ஃபைல் எழுதுவோம். ஓகே, ஒரு டாக்கர் ஃபைல் எழுதுவோம், வில் பி ரைட்டிங் அ டாக்கர் ஃபைல். ஓகே, வில் பி ரைட்டிங் அ டாக்கர் ஃபைல். ஸோ இந்த டாக்கர் ஃபைலில் வாட் வில் பி மென்ஷனிங் இஸ், இந்த டாக்கர் ஃபைலில் நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணோம், இந்த டாக்கர் ஃபைலில் நம்மளோட கோட், உங்கள் அப்ளிகேஷனோட கோட் ப்ளஸ் டிபெண்டன்சிஸ். டிபெண்டன்சிஸ் என்ன, உங்கள் ஓஎஸ், உங்களுக்கு என்ன ஓஎஸ் வேணும் இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு, என்ன பைத்தான் வெர்ஷன் வேணும், என்ன ஃபிளாஸ்க் வெர்ஷன் வேணும், எவ்ரி திங் வில் பி மென்ஷனிங் ஹியர்.
உங்க கோடையும் உங்க டிபெண்டன்சியும் will be mentioning here in a docker file. So once இந்த docker file நீங்க எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க code dependencies எல்லாமே இதுல இருக்கும். இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி will be இந்த ஃபைல will be building. Okay, will be giving to your docker. உங்க docker கொடுத்து will be building this into image. இந்த docker file image build பண்ணும். அப்போ அந்த docker imageல என்ன இருக்கும்? ஓகே, அந்த docker imageல என்ன இருக்கும்? அந்த docker imageல பாத்தீங்க அப்படின்னா what will be there? Your code and dependencies. உங்க code dependency bundle ஆயிருக்கும். அப்போ இந்த image யூஸ் பண்ணி இந்த image யூஸ் பண்ணி if you create a VM, okay, but docker terms it will be called as docker container. VM na virtual machine. So but docker terms it's called docker container. Container சொல்லுவாங்க VM. So using this image you can start creating docker container. அப்போ இந்த image பண்ண docker எவ்வளோ, how many docker container you want you can create based on your spec. So அப்போ வந்து docker container create பண்ணிக்கலாம். அப்போ இந்த image just I'll share to my ஒரு copy வந்து I'll share one copy to my dev team. I'll copy another image to my test team and one copy to my production team. Okay, I'll be given to my production team, prod team. Clear? Got it? Clear? இப்போ எல்லா டீமுக்கும் நான் இந்த docker image சென்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம்? Using this image they can start creating content. Everyone can start creating content and they can start using that application. My developer can see the output. My testing team can start testing the application. My production team, that means my users, end users and internet user, they can access my application. அப்போ இந்த headache overcome பண்றோமோ அந்த code dependencies and the versions அதெல்லாமே whether the problem is solved there, solved it, sir. Whether it's solved or not, it is solved. Correct? Appo anyone want to use my application, they don't want to face any headache on configuring that application. Just still the image share பண்ணுங்க. Image use பண்ணி நீ container create பண்ணிக்கோ. You can start using your application. You don't want to configure your app. You don't want to configure the dependencies. Don't worry about it. Clear? So அப்போ வந்து நீங்க இண்டஸ்ட்ரியில every application, it's not only about softwares, ML models, everything is containerized. Everything is containerized. And the containers are containerized சொல்லுவாங்க. Okay, they're saying about containerized. அப்போ every application is running as a container. இப்போ வந்து if you belong to any IT companies, what they are doing, they are running their application as a container. Okay, good. இப்போ எல்லா அப்ளிகேஷனும் கண்டெய்னர் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. Good, that's good. Good. அப்போ வந்து உங்க கண்டெய்னர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். Lot of containers will be running. Okay, lot of containers. So for example, இப்போ உங்களோட server, your node, உங்களோட node இதுனா நோட்னா server. Okay, இதான் உங்க node அப்படின்னா it is your node which is your server. Okay, this is your node which is your server. அப்போ இதான் உங்க server அப்படின்னா node, it's called technically it's called node. இந்த node நீங்க எவ்வளவு containers வேணா create பண்ணலாம். How many container you want you can create. அப்போ அவ்வளோ like for example இப்போ ஒரு container create ஆயிருக்கு, you can create how much container you want you can create. Okay, fine, good, that's good. So for example, உங்க database separate ஒரு container ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, உங்க front end separate ஒரு container ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, உங்க back end தனியா container ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, உங்க Redis தனியா container ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. So how many of them attend my last previous weekend or microservices project? So அது நம்ம separate container ரன் பண்ணிருப்போம். Am I right or wrong? Everyone know, no? Am I right? நம்ம Redis DB separate container ரன் பண்ணிருப்போம், database separate ரன் பண்ணிருப்போம், Postgres, front end back end everything will be run separately. அப்புறம் செப்பரேட் கண்டெய்னர் ரன் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த கண்டெய்னர் மேனேஜ் பண்றதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. மேனேஜிங் திஸ் கண்டெய்னர்ஸ் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஏன்னா ரியல் டைம்ல லாட் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் வில் பி ரன்னிங். ஏன் லாட் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ்னா அவ்வளோ டெக் ஸ்டாக் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் கேட்சி, இது மாதிரி நிறைய அவ்வளோ கண்டெய்னர்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் செப்பரேட்டா. வெதர் மேனேஜிங் த கண்டெய்னர்ஸ் இஸ் ஈஸி, மேனேஜிங் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, தட் மீன்ஸ் இந்த கண்டெய்னர் வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சு, டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா who will start this container? You should manually monitor. மேனுவலா நீங்க மானிட்டர் பண்ணணும். You have to monitor this container continuous monitoring. You have to continuously monitor this containers
If the containers goes down, you should manually start this container. You should start this container manually. Okay. Stop ஆயிடுச்சுன்னா மேனுவலா ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா ஒருவேளை இந்த கண்டெய்னர் வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா what you will do? If the container got crashed, what you will do? You will manually create a new container, replace the new container. You will replace with a new container. ஒருவேளை இந்த கண்டெய்னர் நெட்வொர்க்கிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா you should fix. So managing the container is a very headache. Next problem இது. ஏன்னா கண்டெய்னர்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது. பட் எண்ட் ஆஃப் டே அதுலேயும் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா நிறைய கண்டெய்னர்ஸ் நம்ம ரன் பண்ணுறோம். ஏன்னா நம்ம டெக் ஸ்டாக் அது மாதிரி. அப்போ அந்த கண்டெய்னர்ஸ் நிறைய கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கனால அந்த கண்டெய்னர்ஸ் மேனேஜிங் இது டிஃபிகல்ட் ஆயிடுச்சு. கரெக்டாக. ஏன்னா எவ்ரி கம்பெனிஸ் வில் ட்ரை டு கீப் ஜீரோ டவுன் டைம். am I right or wrong? கரெக்டாக. எவ்ரி கம்பெனிஸ் வில் ட்ரை டு அச்சீவ் ஜீரோ டவுன் டைம். ஜீரோ டவுன் டைம்னா என்ன? எனி டைம் my client or my customer come to my application, they can just access. There should not be error. Error means the page is not available. My server is maintenance. Any downtime இருக்கக்கூடாது. கரெக்டாக. உங்க எல்லா டைம் எனி டைம் if they are accessing your application, it should work properly. அப்போ வந்து இது மாதிரி சர்வர்ஸ்லாம் கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னா டவுன் டைம் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்களா? ஏன்னா நீங்கள் அந்த மேனுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, அந்த பிட்வீனில் டவுன் டைம் இருக்கும். ஸோ மானிட்டரிங் அண்ட் just managing this container is difficult. So இதுக்கு தான் there is a tech, okay, the new project they are created called new project or new tool created called Kubernetes. Okay, let Kubernetes இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணா Kubernetes ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணாங்க. Okay, they develop a program called Kubernetes. Okay, fine. Okay, so instead of us, you monitor, you manage the container. When the container stop ஆயிடுச்சுன்னா you have to manually start. If your container got crashed, you have to replace with new container. Instead of you doing, your Kubernetes will do that. Your Kubernetes will manage your containers. Problem solved. அப்போ just உங்க Kubernetes கிட்ட to your Kubernetes program உங்க Docker image மட்டும் நீங்க கொடுத்தா போதும். Just you write a Docker file, build your Docker image. Okay, just share to your Kubernetes. But Docker image share பண்ணா போதும். What your Kubernetes will do? Instead of you create your containers, my Kubernetes will create a containers. Your Kubernetes program will create a container. உங்களுக்கு எவ்வளவு containers வேணுமோ அது create பண்ணும். If it's any problem occurs to your container, if any problem occurs to your container, your Kubernetes will take care. Your container stop ஆயிடுச்சுன்னா your Kubernetes will start the container. If your container got crashed, your Kubernetes will self-healing automatically it will replace the container. Networkization, your Kubernetes will take care. So managing the container is solved by your Kubernetes. Clear? Got it? இது வரைக்கும் புரிஞ்சா? Got it? Kubernetes will manage and monitor the containers. Yeah, yes, you're right. So you don't want to manage your containers. Your Kubernetes will take care. Everyone is clear? What about this? If everyone clear, just drop S on chat. Let's move further. Okay, because to understand OpenShift, நான் direct OpenShift என்ன சொன்னா புரியாது. You will be having confused. என்ன confusion அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு what is, if I ask what is OpenShift, what they say, it's a competitor tool of Kubernetes, or they don't understand what is OpenShift. So I'm just creating a storyline, okay, so that from scratch you can understand the concept. At the end you will reach why and what problem your OpenShift solve. Okay, so அப்போ இந்த Docker imageல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். அங்கேருந்து இப்போ வந்து அப்போ அங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் வருது, உங்கள் டிபெண்டன்சிஸ் அண்ட் உங்கள் கோடை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணுறக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது. அங்கே தான் அங்கே கண்டெய்னர்ஸ்ங்கிற ஒன்று கொண்டு வராங்க. அப்போ டாக்கர் இமேஜை நீங்கள் பில்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த டாக்கர் இமேஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணுறோம். அந்த கண்டெய்னர் மேனேஜ் பண்ணுறதே ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அந்த கண்டெய்னர்ஸை மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கனால நம்ம Kubernetes ப்ரோக்ராமை வந்து ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க, ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணுறாங்க.
On the program managing the container is solved. Managing the containers, it helped by your Kubernetes. But Kubernetes no problem. Using Kubernetes, there's a lot of problems. What are the problems? Kubernetes use பண்றதுல என்ன problem? Let's see. Clear? Right? Let's go inside. What is the okay? There is a lot of advantage in using Kubernetes. Other than every companies are using Kubernetes, but end of the day it has some drawbacks சொல்ல முடியாது. Some features is not there. Some features. சில featuresலாம் அது இருக்கா Kubernetesல. What are the features? Let's discuss. Okay, fine. So என்ன problem அப்படின்னா, so Kubernetesங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's open source project. Okay. Okay, Kubernetes is a open source project. Okay, it's just a project. Open source. Open source na தெரியும் உங்களுக்கு. Anyone can download the code and they can furtherly develop the Kubernetes. Correct. Our code வந்து visible இருக்கும். Any companies, anyone can download that code and they can develop it. Correct. That's called open source. Clear. So Kubernetes la enna problem? Okay, what are the problems in Kubernetes பாத்தீங்க அப்படின்னா, Kubernetes நீங்க configure பண்றது cluster. Okay, Kubernetes cluster. Okay, what is cluster? Okay, if you know cluster, good. But Kubernetes நீங்க உங்களோட premises-ல இல்ல உங்க cloud-ல நீங்க configure பண்றது கொஞ்சம் drawback-ஆ இருந்துச்சு. Okay, setup of Kubernetes is very difficult. Okay, இப்போ Kubernetes இருக்கு. அந்த Kubernetes உங்களோட கம்பெனில நீங்க configure பண்றது it will be very difficult. Difficult means we need to set up a lot of things. Proper setup. Proper setup na அந்த Kubernetes உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல உங்களோட இன்ஃப்ரால இல்ல cloud இன்ஃப்ரால நீங்க செட் பண்றது ப்ராப்பரா செட்டப் பண்ணணும். Because while we are setting the Kubernetes, we have to follow the best practices. ஒரு டூல் கான்ஃபிகர் பண்ண சொன்னா அப்படியே எடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ண முடிஞ்சிருமா? ரியல் டைம்ல இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படியே பண்ணுவாங்க, செட்டப் அப்படியே பண்ணுவாங்க? நோ, they will follow the best practices. அப்போ அந்த Kubernetes வந்து என்ன வெர்ஷன் கான்ஃபிகர் பண்ணணும், அதுக்கு என்னென்ன டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கு அது மாதிரி பார்க்கணும். ஓகே, செக்யூரிட்டி பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம தப்பாக்கிப்பா கான்ஃபிகர் பண்ணா anyone can come and hack it. So security best practice we have to follow it. Networking best practice we have to follow it. So upon the setup we have a lot of things. Okay, in the best practices நீங்க follow பண்ணணும். Okay, fine. Second, இப்போ Kubernetes வந்து next update விடுறாங்க அப்படின்னா, patch update, security update விடுறாங்கன்னா, whether automatically it will update, no, you have to manually update. நீங்க தான் அதை அப்டேட் பண்ணணும். ப்ராப்பர் செக்யூரிட்டி பேட்ச் வெர்ஷனை நீங்க தான் அப்டேட் பண்ணணும். Okay, next, if while setting the Kubernetes, if you face any difficulties or if you have any query, okay, if you have any query and if you face any difficulties, okay, whether who will solve this? அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வேணும். You need help of experts to set up this Kubernetes. அப்போ அங்கே சப்போர்ட்டுங்கிறது கிடையாது. கரெக்டா? Kubernetesல உங்களுக்கு செட்டப் பண்ண ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னா, you need some expert who are well versed in setting the Kubernetes. இதெல்லாமே ப்ராப்ளம் இருக்கு. Second, okay, second is so this is your container. Okay, I said your Kubernetes will create a container using your Docker image. Clear? Your Kubernetes will create a container using Docker. It's good. That's good. அப்போ containers create பண்ணிடும். See, end of day containers create பண்றது okay, but we'll be monitoring the containers. Okay, நம்மளும் containers தான் monitor பண்ணுவோம். Okay, through some tool. அப்போ வந்து inbuilt Kubernetes have a monitoring feature. Okay, like metrics monitoring சொல்லுவாங்க. Okay, metrics monitoring. Okay, metrics monitoring like RAM, CPU, hard disk, etc. Metrics monitoring. Okay, etc. Lot of metrics monitoring இருக்கு. Network எல்லாமே மானிட்டர் பண்ணும். But by default Kubernetesல
ஹை லெவல் மானிட்டரிங் கிடையாது, மினிமம் லெவல் மானிட்டரிங் தான் இருக்கு, மினிமம் மெட்ரிக்ஸ் மானிட்டரிங் தான் இருக்குது, தவிர ஹை லெவல் மானிட்டரிங் கிடையாது. Kubernetes will give a minimalistic monitoring only, not high level monitoring. Your log monitoring too. அது மாதிரி log monitoring separate concept இருக்கு. Okay, we'll be seeing in our upcoming class. Okay, log monitoring. So log monitoring na யார் யார் என்னோட container access பண்றாங்க, but in Kubernetes term your container is called as pod. Pod தான் சொல்லுவாங்க. Containers, okay, Docker containers normal container Kubernetesல pod தான் சொல்லுவாங்க. Pod, it's called as pod. Why? Because I should note, I see you give a note. You know, container சொல்லுவாங்க, நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. என்ன Kubernetes பாடுதுன்னு சொல்லுவாங்க, இவர் என்ன கண்டெய்னர் சொல்றாங்க, பாடு தான் சொல்லுவாங்க. பட் நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல, ஏன்னா இதுல கொஞ்சம் பேர் Kubernetes கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிருப்பீங்க, கொஞ்சம் பேர் Kubernetes கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. அதனால நான் கண்டெய்னரே சொல்றேன். பட் Kubernetes டேர்ம்ல சொல்லணும்னா இட்ஸ் கால்ட் பாட். ஓகே, இட்ஸ் கால்ட் பாட். ஓகே, அப்போ உங்களோட கண்டெய்னர் தட் மீன்ஸ் பாட். உங்க பாடை வந்து யார் ஆக்சஸ் பண்றா, எவ்வளவு டைம் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அப்ளிகேஷன் ஏதாச்சும் வந்து கிராஷ் ஆயிருக்கா, இதுமாதிரி நிறைய லாக்ஸ் மானிட்டரிங் தனியாக இருக்கு. ஸோ அதுவுமே Kubernetes will give மினிமலிஸ்டிக் லாக் மானிட்டரிங் தான் கொடுக்க, தவிர இட் will give high level. அப்போ when come to companies they'll expect high level monitoring. கரெக்டா, நம்ம end to end பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் ஹை லெவல் மானிட்டரிங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ Kubernetesல இருக்க மினிமல் லெவல் மானிட்டரிங்ஸ் வச்சு we can't achieve everything. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, லைக் லோ லெவல் மானிட்டரிங் இருக்கு, லோ லெவல்னா மினிமிஸ்டிக் மானிட்டரிங் இருக்கு. அப்போ எனக்கு பர்டிகுலரா ரேம் மானிட்டர் பண்ணும் அந்த ஃபீச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, பட் சொல்றேன் அது இல்லை அப்படின்னா எனக்கு அது ஒரு இஷ்யூ தானே. ஏன்னா நான் வந்து என்னோட அப்ளிகேஷன் ரேமை தான் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணும். ஓகே, ஏன்னா நான் வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், ஓகே, ஐம் யூசிங் சம் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஐ டெப்ளாய். அப்போ ஐ வில் அனலைஸ் மை டேட்டா, அப்படிங்கிறப்ப ரேம் யூசேஜ் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ ரேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஓகே, RAM monitoring feature by default illa appadina, it will be very difficult for me as a company. So what I'll do, I'll go for third party tool for monitoring. So third party tool like Prometheus. So we'll be seeing in the class what is Prometheus, but some students, my students, they attend my Prometheus class. So உங்களுக்கு தெரியும் Prometheus என்ன, but Prometheus ங்கிறது ஒரு monitoring tool, metrics monitoring tool சொல்லுவாங்க. Okay, this is called Prometheus. It's a metrics monitoring tool. இந்த டூல் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் மானிட்டரிங் யுவர் ரேம், ஹை லெவல் மானிட்டரிங், RAM, CPU, network, etc. You can do the high level monitoring using this Prometheus. Okay, அப்போ வந்து what I'm coming to say is, அப்போ வந்து Kubernetes is giving me minimal level monitoring. அப்போ what I'll do, I'll go for this third party tool. அந்த third party tool நான் Kubernetes கூட கான்ஃபிகர் பண்ணுவேன். I want to set up this third party tool with Kubernetes. கரெக்டா, அப்போ என்ன Kubernetes கிரியேட் பண்ண கண்டெய்னர்ஸ் பாட்ஸ் நான் மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹை லெவல் மானிட்டரிங் பண்ணணும் அப்படின்னா எதுக்கு மானிட்டர் பண்றாங்க, நாளைக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் வருது அப்படின்னா அப்பதான் ட்ரபிள் ஷூட் பண்ண முடியும். இப்போ லாக்ஸ்ல ஏதோ ஒரு இஷ்யூ வருதுன்னா எப்படி செக் பண்றது, நம்ம லாக்ஸ்ல போயும் செக் பண்ணி we can trouble shoot it and ஃபியூச்சர்ல அது நடக்காம பார்த்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ CPU யூசேஜ் நிறைய போய் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ போச்சுன்னு எப்படி தெரியும், 90 CPU யூசேஜ் 90% நம்மளோட அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆகுது, அது எப்படி தெரியும் நம்மளுக்கு, அந்த மெட்ரிக்ஸ் இருந்தாலும் தெரியும், அந்த ஹிஸ்ட்ரி இருந்தாலும் நமக்கு தெரியும். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் மானிட்டரிங் அந்த டேட்டாஸ்லாம். அப்போ வந்து ஹை லெவல் மானிட்டரிங் இஸ் என் கம்பெனிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா ஐ கோ அண்ட் டவுன்லோட் திஸ் Prometheus and I'll configure with my Kubernetes and Prometheus வழியா நான் Kubernetes கிரியேட் பண்ற கண்டென்ட்ஸை நான் மானிட்டர் பண்ணலாம். அப்போ இந்த செட்டப் நான் தானே பண்ணணும், பை டிஃபால்ட்டாக Kubernetes இந்த ஃபீச்சர் இல்லை. I want to download some third party tool and I want to integrate with Kubernetes, I want to implement this. இதுலயும் நான் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், ஏன்னா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி டூல் வந்து நம்ம இங்கே இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது. ஓகே, அதுமாதிரி லாக்ஸ்க்கு ஓகே ஓகே ELK ஸ்லாக் சொல்லுவாங்க, லாக் மானிட்டரிங் ELK ஸ்லாக் ஃபார் லாக் மானிட்டரிங். சி லாக் மேனேஜ்மெண்ட், யார் வந்து பாட் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கா, யார் வந்து பாட் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது பாட் கிராஷ் ஆயிருக்கு, இது மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு. ஓகே, ஸோ லாக்ஸ் மானிட்டரிங். ஸோ அப்போ இது மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி டூல்ஸ் கூட ஐ வில் பி கான்ஃபிகரிங் ஃபார் லாக்ஸ், அனலைசிங் தியர் லாக்ஸ். கிளியர்? ஓகே, and this is what the small features are missing in Kubernetes. Clear? Then for security, அதே மாதிரி நான் வந்து Kubernetesலாம் செட் பண்ணும்போது இந்த தேர்ட் பார்ட்டி டூல்ஸ்லாம் செட் பண்ணது, I want to follow the best security practices.
Okay, I have to follow best security practices. Then advanced networking. Basic Kubernetes basic networking கொடுத்துருவாங்க. Advanced level monitoring, advanced level load balancing you have to go for third party tools. Okay, other configure பண்ணணும். Got it? So, okay. இது மாதிரி சின்ன features missing. Next, உங்களுக்கே தெரியும் இந்த டாக்கர் ஃபைல் இருக்குல்ல, நீங்க எழுதுற டாக்கர் ஃபைல் இருக்குல்ல, அந்த டாக்கர் ஃபைலை வந்து நம்ம DevOps வேர்ல்ட்ல எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணுவோம்? My developer will be writing the Docker file, or my DevOps engineer will be writing the Docker file. That's good. That's great. But my question is, who will build this Docker file? Okay, the one purpose is you can build manually. In the Docker file, you manually build பண்ணலாம். Like entering some Docker build command, you can build this Docker file. Okay, you can build this Docker file. Okay, you can build and you can get the Docker image. Am I right? Once again. Fine. Docker image. There's a lot of tools to implement. Okay, network advanced networking securities. Securities you have to follow the best practices. Other tools security you have to follow some best practices. Okay, இப்போ tokens அது மாதிரிலாம் ஸ்டோர் பண்றீங்க அப்படின்னா you can go for vault, HashiCorp vault அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அது மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்கு. நெட்வொர்க்கிங்க்கு இஸ்டோ இது மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, யூ கேன் கோ ஃபார் அட்வான்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி டூல்ஸ் ஃபார் நெட்வொர்க்கிங். சர்வீஸ் மெஷ். See, okay, okay. So secure by default, increase observability, manage the traffic. Okay, நிறைய features. We'll be discussing this tool later. Don't worry. Okay, fine. So what we are discussing, yes. அப்போ மேனுவலா இந்த இமேஜை நீங்க டாக்கர் சம் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணுங்க. பட் இன் DevOps world, what we'll do? We'll be using Jenkins. Am I right? Okay, we'll be using Jenkins because we have to automate. Manual பண்ண மாட்டோம் DevOps world. So we'll be using Jenkins. What my Jenkins will do? My Jenkins, okay. My Jenkins will pull this Docker file. GitHub அந்த டாக்கர் ஃபைல் என்னோட கோட் டெவலப்பர் எதன கோடும் DevOps எதன டாக்கர் ஃபைலை புல் பண்ணி my Jenkins will build this Docker image. Am I right? Automate பண்ணும். My Jenkins will build this Docker image. அப்போ என் ஜென்கின்ஸையும் நான் Kubernetes கூட கான்ஃபிகர் பண்ணுவான். ஏன்னா என் ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், இந்த டாக்கர் ஃபைலை புல் பண்ணி இதை பில்ட் பண்ணி இமேஜா பில்ட் பண்ணிடும். Then it should give to Kubernetes. So my DevOps tools also should be configured with my Kubernetes. என்னோட DevOps tools நான் கான்ஃபிகர் பண்ணும் Kubernetes கூட. ஸோ அதுவே இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கான்ஃபிகர். நான் பண்ண முடியாது சொல்ல, இட்ஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் தான் சில ஃபீச்சர்ஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் இன் Kubernetes. ஓகே, ஸ்மால் ஃபீச்சர்ஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் இன் Kubernetes. ஸோ இங்கே தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, சரி அப்போ பார்த்தீங்களா, அப்போ இது Kubernetesங்கிறது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, Kubernetes ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட். அதில் இந்த ட்ராபேக்ஸ்லாம் இருக்கு. நார்மலாக இண்டஸ்ட்ரியில் யாரா Kubernetes யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெட் ஹேட் என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்க. See how the Red Hat is intelligent. Kubernetesல Kubernetes இட்ஸ் a பவர்ஃபுல் டூல். ஏன்னா உங்கள் கண்டெய்னர்ஸை ஃபுல்லாக அது மேனேஜ் பண்ணுது. எண்ட் ஆஃப் டே அது மேனேஜ் பண்ணாலுமே சின்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் மிஸ் ஆகுது. அது எல்லாமே நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு, நம்ம செட்டப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு அந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம். Clear? We want to do it. Okay, but when it comes to some companies like fintech companies and etc., they don't focus on this. Like
மானிட்டரிங்க்கு தனியாக செட்டப் பண்ணுறதோ, இல்லை வந்து DevOps வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணுறதோ, Kubernetes வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி செட்டப் பண்ணுறதோ, இதெல்லாம் அவ்வளோ டைம் போட மாட்டாங்க. ஓகே, பிகாஸ் இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். They have to follow the best practices. They should have good team to build this architecture. Lot of things is there. ஓகே, அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ண what Red Hat is doing. Okay, Red Hat is doing. இதுதான் உங்க Kubernetes வச்சுக்கோங்களேன். This is your Kubernetes. Okay, இதுதான் உங்க Kubernetes அப்படின்னா. Top of Kubernetes, what they are doing, இந்த drawbacks-லாம் Red Hat build பண்ணி, Red Hat top of Kubernetes, அது Red Hat build பண்ணி, they are launching a product called OpenShift. இவ்வளவுதான் OpenShift. That's all. அப்போ என்ன பண்றாங்க? அவங்களும் Kubernetes எடுக்கிறாங்க. ஏன்னா Kubernetes ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட். அந்த Kubernetes சோர்ஸ் கோட் எடுத்து அந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து டாப் ஆஃப் தட் வாட் தேர் டூயிங், தே ஆர் ப்ரொவைடிங் த ஹை லெவல் மானிட்டர். இன்பில்டா அவங்க என்ன பண்றாங்க, உங்க Kubernetes ரன் பண்ற கண்டெய்னர்ஸை மானிட்டர் பண்றதுக்கான ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. லாக் மானிட்டரிங் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. செக்யூரிட்டி ப்ராக்டிசஸ் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. நெட்வொர்க்கிங் கான்ஃபிகரேஷனும் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. உங்க டாக்கர் ஃபைல்ல இமேஜா பில்ட் பண்ற ஃபீச்சரும் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, அவங்களோட ப்ராடக்ட்ல ஓப்பன்ஷிஃப்ட் ப்ராஜெக்ட்ல. பட் கோர் என்னது? Kubernetes தான். டாப் ஆஃப் Kubernetes தான் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே ஓகே, அப்போ வந்து நீங்க ஜஸ்ட் உங்க டாக்கர் ஃபைல் மட்டும் ஓப்பன்ஷிஃப்ட் கொடுத்தா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் பில்ட் த டாக்கர் இமேஜ். அதுவே டாக்கர் இமேஜா பில்ட் பண்ணிடும். அப்போ இந்த ஜென்கின்ஸ் எல்லாமே இப்போ இந்த DevOps ப்ராசஸும் DevOps லைஃப் சைக்கிளும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஜென்கின்ஸ் தேவை கிடையாது. நீங்க உங்க கோடை கொடுத்தா போதும். எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாருங்க. ஓப்பன்ஷிஃப்ட்டை உங்க டெவலப்பர் கோடு எழுதி உங்க கோடு கொடுத்தா போதும். ஓகே, ஜஸ்ட் உங்க கோடை மட்டும் கொடுத்தா போதும். ஓப்பன்ஷிஃப்ட் என்ன பண்றாங்க, அந்த கோடுக்கு அவங்களே டாக்கர் ஃபைல் எழுதுறாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங். நீங்க டாக்கர் ஃபைல் எழுத தேவையில்ல. ஸோ வில் பி டூயிங் தட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன். ஓகே, அப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். யூ டோன்ட் வாண்ட் ரைட் அ டாக்கர் ஃபைல். they will understand your code. உங்க டெவலப்பர் எழுதுற கூட it will understand and it will write a docker image. It will build a docker image. So what I'm coming to say is, அப்போ வந்து உங்க கோடை மட்டும் நீங்க கொடுத்தா போதும், your OpenShift will build a docker image. You don't want to write a docker file. Your OpenShift will understand your tech. It will start building your docker image. It will deploy your docker image in its Kubernetes. ஏன்னா இன்பில்டா it has Kubernetes. ஓகே, அப்போ அந்த OpenShift வந்து எது பேஸ் எது Kubernetes வச்சு தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ what I am coming to, you don't want to set up your Kubernetes. நீங்க உங்க Kubernetes செட்டப் பண்ண தேவையில்ல. உங்களோட ஆன் ப்ரெமிசஸ், ஏன்னா OpenShift is supported in your cloud. நீங்க OpenShift வந்து cloudல கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம், உங்க ஆன் ப்ரெமிசஸ்ல கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். OpenShift நீங்க எங்க வேணா கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்க உட்காந்து Kubernetesலாம் செட் பண்ண தேவை. ஜஸ்ட் உங்க OpenShift-ஐ நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணா போதும். ஜஸ்ட் உங்க OpenShift-ஐ okay, you can download OpenShift. Okay, just download OpenShift download. Okay, உங்க OpenShift இன்ஸ்டாலர். ஓகே, டவுன்லோட் Red Hat OpenShift. இந்த Red Hat OpenShift-ஐ நீங்க ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணா போதும். நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே they will set up the Kubernetes. Kubernetes செட் பண்றதுக்கு என்னென்ன பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸோ they will follow it. ஓகே, Kubernetes செட்டப் பண்றதுக்கு என்னென்ன பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸோ they will follow it. அப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் you don't want to worry. Setting up the Kubernetes you don't want to worry. They will set up. நீங்க OpenShift இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது Kubernetes செட் ஆகும். ஏன்னா OpenShift is built top of Kubernetes only. Problem solved. Next, மானிட்டரிங், லாக் மானிட்டரிங் இதெல்லாமே இன்பில்டா OpenShiftல இருக்கு ஹை லெவலா. அப்போ அந்த Prometheus ELF Flags இன்டர்கேட் பண்ணணும் தேவை கிடையாது. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்டர்கேட் யூ கேன் ஆல்சோ இன்டர்கேட். இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்டர்கேட் தே ஆல்சோ சப்போர்ட் இன்டர்கேட். எப்படி இன்டர்கேட் பண்ணணும் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு இன்டர்கேட் பண்ண தெரியல கூட you can call the Red Hat OpenShift team. You can call the Red Hat OpenShift team and you can ask them how to integrate. But they will be giving some integrating steps. நீங்க இன்டர்கேட்டும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அந்த ஆப்ஷனும் இருக்கு. பட் there itself providing high level monitoring. If you want you can go for it. Some companies they go for their what happens is
அவங்க அப்பையிலேருந்து மானிட்டரிங்க்கு ப்ரொமிஜஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டில் தே வில் கோ ஃபார் ப்ரொமிஜஸ். அப்படிங்கிறப்ப தே கேன் ஆல்சோ இன்டர்கேட் இந்த ஓப்பன்ஷிஃப்ட் மானிட்டரிங் தான் யூஸ், ஹை லெவல் மானிட்டரிங் தான் யூஸ் பண்ண கிடையாது. யூ கேன் ஆல்சோ இன்டர்கேட் வித் ப்ரொமிஜஸ். ஓப்பன்ஷிஃப்ட் வந்து ப்ரொமிஜஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி வந்து நெட்வொர்க்கிங், செக்யூரிட்டிஸ் எதுவுமே எல்லாமே அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். ப்ளஸ் நாளைக்கு Kubernetes வந்து ஒரு வெர்ஷன் அப்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி தே வில் டூ த பேட்ச் அப்டேட். யூ டோன்ட் வரி. இப்போ நீங்கள் அங்கே வந்து நீங்கள் தான் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இங்கே அப்படி கிடையாது. தே வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி அப்டேட். ஸோ உங்கள் Kubernetes பற்றி நீங்கள் ஒரே அப்டேட்டே பண்ண தவிர இட் வில் பி ரன்னிங் சீம்லெஸ்லி. உங்கள் Kubernetes எவ்ரிதிங் வில் பி ரன்னிங் சீம்லெஸ்லி. ஜஸ்ட் உங்கள் கோடை கொடுத்தா போதும், எவ்ரிதிங் யுவர் OpenShift வில் டேக் கேர். அந்த DevOps pipeline அங்கேயே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ ஃபார் தேர்ட் பார்ட்டி டூல்ஸ் ஆர் external tools. You want to build, your OpenShift will take care of your building of Docker image. Okay, everything is taken care by your OpenShift. Clear? Omniform got clear. Just give S1 chat. I'll just show you the difference between Kubernetes and your OpenShift. No, it's not free. See, இது நான் ப்ராடக்ட் சொல்றேன். Red Hat வந்து they are just find the drawbacks or the features is missing in Kubernetes and they developed as a product. So it's a paid. நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் உங்கள் கம்பெனியில் ஃப்ரீ மீன்ஸ் நீங்கள் ஒரு 30 days 6 days அந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தவிர உங்கள் லைஃப் டைமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைனா யூ கேன் கோ ஃபார் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். உங்கள் கம்பெனியில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துப்பாங்க. கிளியர்? ஸோ ஐ ஷோ யூ. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அஃபிஷியல் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் Red Hat. See, Kubernetes platformல இந்த எல்லா அட்வான்டேஜ் இருக்கு. Okay, every CI/CD, you have CI/CD, DevOps, workflows, pipelines, database, storage. In fact, you have storage systems. Okay. There's no. Get even given us this like this. This self-service provisioning, multi-host container scheduling, service discovery, enterprise container host operating system, container image registry. எல்லா உங்க கண்டென்ட் எல்லா இமேஜ் ரெஜிஸ்ட்ரியும் வச்சிருக்காங்க. நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் வேலிட் பிளகின்ஸ், மானிட்டரிங் வச்சிருக்காங்க, லாக் அக்ரிகேஷன் வச்சிருக்காங்க, சர்வீஸ் மெஷ் வச்சிருக்காங்க. Everything your Kubernetes will have. So sorry, your OpenShift will have. But I'll take some other differentiate. Or I'll go to ChatGPT. Okay, fine, good. See, core concept type. Kubernetes is a open source and container orchestration platform. OpenShift is a enterprise Kubernetes platform to build by Red Hat. Enterprise Kubernetes. Enterprise na என்ன? Enterprise na enterprise application என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எதுவுமே நீங்க you don't want to manage by yourself. நீங்க உட்கார்ந்து மேனேஜ் பண்ற enterprise everything it will be available. டைரக்டா நீங்க இப்ப யூஸ் பண்ணா போதும். உங்களோட கோடை டெப்ளாய் பண்ணி you can start running your code. That's all. நீங்கள் உட்காந்து அந்த மானிட்டரிங் டூல்ஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணுறதோ இல்லை லாகிங் டூல் கான்ஃபிகர் பண்ணுறதோ செக்யூரிட்டி ப்ராசஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணுறதோ இதெல்லாம் கிடையாது. இப்படி இல்லைன்னா இட்ஸ் நாட் கால்ட் அஸ் என்டர்பிரைஸ் அப்ளிகேஷன். என்டர்பிரைஸ் அப்ளிகேஷன் இதுதான் சொல்லுவாங்க. எல்லாமே அதில் அவைலபிளாக இருக்கும். டேரக்ட்லி யூ கோ அண்ட் யூஸ் இட். ஸோ இட்ஸ் கால் என்டர்பிரைஸ் Kubernetes பிளாட்ஃபார்ம் பில்ட் பை Red Hat. ஓகே, இதெல்லாம் ஜஸ்ட் விட்டுருங்க. லெட்ஸ் கம் இன்ஸ்டாலேஷன் செட்டப். ஈஸி ஆஃப் செட்டப். மேனுவல் அண்ட்
feasible but complex installation setup. See, okay, easy install பண்ணிக்கலாம். Okay, easily install it. Okay, fine. Security defaults. Okay, requires manual auditing. You have to follow the best security practices. Kubernetes configure பண்ணுவாங்க. See, more secure, out of box, no running containers as a root. See, okay, only everything they will take care by themselves. Security. See, develop a CI/CD tools, basic dashboard, advanced building web console, needs Jenkins or Argo CD for continuous integration and content deployment. So build in with Jenkins and OpenShift pipelines. Okay, inbuilt, they have the pipelines. You don't want to configure. See, enterprise features. See, Red Hat enterprise supports included. Every cloud platform they will support it. See, build industry, multi-tenancy, they will support it. Okay, so update and life cycle, your Red Hat will manage, and the updates and the patch update is rame. So see, end of day, this is summary. Okay, so how many of you got clear about OpenShift? Put this over like இப்போ நீங்க ஒரு இன்டர்வியூல போயிட்டு what is the difference between OpenShift, Kubernetes, கேட்டா you have to know this. Okay, you have to know this. Just அப்ப என்னன்னா Kubernetesல சின்ன drawbacks இருக்கு, பட் அது எல்லாமே நம்ம மேனுவலா கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. பட் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தே நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் மேனேஜிங் தேம். ஓகே, இப்போ ஒரு ஃபினான்ஷியல் லைக் ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ், பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, தேல் பி கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் தியர் பிஸ்னஸ். லைக் அவங்க ப்ராடக்ட்லேயோ அவங்க பிஸ்னஸ்லாம் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க தவிர, லைக் மேனேஜிங் இதுமாரி உட்காந்து கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் பெருசாக டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க. டைம் தே வில் நாட் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம். தே நாட் ஹேவ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஸ்பெண்ட் மோர் டைம். Some companies will have interest to spend more time and implement by their own, but some companies will not have interest. So what they'll do, they'll go and purchase OpenShift and they'll start deploying their application. Now every companies they started to migrating to OpenShift. Another companies when OpenShift to migrate பண்றாங்க because they don't want to worry about these all things. Okay, you see, அவங்க just அவங்களோட ப்ராடக்ட்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணா போதும், or on service focus பண்ண போன தவிர they want to focus on this Kubernetes management. Kubernetes manage பண்றது அதிகமாக focus பண்ணுங்க. Clear? Got it? So tomorrow we'll be doing practically. So just be ready for it. Let's do it tomorrow. If you have any doubts, you can ask. I'll unmute everyone. Okay? If you have any doubts, you can ask. Yes. Your Prometheus is a metrics monitoring tool, which is that part. It's open source. It's also open source tool. So I unmuted everyone. You can ask doubts. Any doubts? Sir, stereo இருக்குல்ல? Yes, Padi. stereo இருக்குல்ல? நெட்வொர்க் அது நம்ம OpenShiftல அது இன்பில்ட்டா இருக்குமா இருக்கா? OpenShift sorry, Kubernetesல. Yes, Kubernetes. சார் அந்த ஸ்டீரியோங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்கு, நெட்வொர்க்கிங் ரிலேட்டட் தான் அந்த டாபிக்லாம் வருது. ஆமாம், அது ஆக்சுவலி சர்வீஸ் மெஷ் சொல்லுவாங்க. எனக்கு அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? அதுக்கு உங்களுக்கு Kubernetes பற்றி ஓரளவுக்கு நமக்கு நாலேஜ் இருந்தால் தான் அது நான் உங்களுக்கு சொன்ன புரியும். ஸோ வாட் ஐல் டூ, உங்களுக்கு Kubernetes கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், அது இன்ட்ரடியூஸ் சொல்கிறது என்ன சர்வீஸ் மெஷ்ங்கிறது என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, பிகாஸ் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா you should have some at least good knowledge in Kubernetes to understand this. ஏன்னா அப்போதான் உங்களுக்கு இந்த சர்வீஸ் மெஷ்ங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். கிளியர்? ஓகே, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ. உங்களுக்கு நான் ஒன்ஸ் Kubernetes நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இந்த கான்செப்ட். ஓகே ஓகே யா ஓகே. எனி other doubts? Your AWS cloud have OpenShift. AWS, that's called, I think, which is called see, your AWS have ROSA. Okay, ROSA. So your AWS have Red Hat OpenShift. See, உங்க AWSலயே Red Hat OpenShift implement பண்ணிருக்காங்க. See, Red Hat OpenShift service on your AWS. So நீங்க உங்க ஆன் பிரமிசஸ்லயே கான்ஃபிகர் பண்ணலாம், கிளவுட்லயே கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, கிளவுட்லயே நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம்.
OpenShift நீங்க Azure cloudல GCP எந்த cloudலனா நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் OpenShift. பட் இவங்க ஒரு சர்வீஸாவே கொண்டு வந்துட்டாங்க. AWS வந்து ரோசான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வீஸாவே கொண்டு வந்துட்டாங்க OpenShift. ஓகே, இன் AWS. Clear? Fine. Okay, good. So I think everyone got clear about OpenShift. Let's see tomorrow. Thank you.